Всем привет, друзья! Вы на канале Bonnie Team, с вами d0ber. Продолжаем путешествие космическое. Вот. Надеюсь, сегодня будет что-нибудь еще помимо. Так что, может быть, залетим попозже в GTA-шку. Вот. Ну а пока хочется, на самом деле, пару часиков, может, побольше побегать, поизучать. Вот. Я не продолжал, пока занят был. Короче, на чем остановились, на том и остановились. Вот. Но пока играть не было возможности, немножко изучал, что тут к чему, что как. Какие-то гайды посмотрел, еще что-то посмотрел. Вот. Сейчас нужно будет исправить несколько вещей, которые, короче, сделал или не сделал. Вот. Для начала нам нужно получить гражданство, чтобы купить квартиру. Это делается вот тут вот там вот у нас, получается, квестовая наша основная сюжетная линия проходит. А здесь вот через эту штуку мы постоянно поначалу бегали, чтобы лететь отсюда. На самом деле вот здесь вот нужно подойти к этому чуваку. И тут активировать серию квестов, за которые в итоге получим это гражданство. Так. Почему я хочу стать гражданином? Да потому что хочу. Take the elevator down to the Vanguard orientation hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Да, нет, все понятно, что делать. Модов еще тут понаставил. Не знаю, пока не пойму, как тут лучше, не лучше стало. Так. Пока непонятно. Так, что мне здесь надо в терминале узнать? Так, ну читать мне, естественно, впадло. Так, регистрация в авангарде. Давай, веди, куда меня, куда надо. А зачем говорили спуститься? А, потому что не туда, понял. Выберите пункт, договор. Ну, выбрал. Я платва согласен. Так. Знакомство с залом ориентации. Приступить к сдаче экзамена в авангард. Что за знакомство? А, ну типа побегай, посмотри тут что-нибудь. А, тут, короче, история будет рассказываться, что происходило с человечеством на протяжении тут, в общем, сколько, 300 лет спустя. 2300 какой-то у нас год. Бла-бла-бла, все что-то стало плохо, бла-бла-бла. Какая хрень. Don't touch. Ну, короче, вот поэтому все так произошло. Чё, кстати, по звуку там все нормально? Ну-ка, секундочку, проверю быстро.
Ну, короче, вот поэтому все так произошло. Вроде нормально. Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation pod to initiate your exam. This is the Mark 18 flight simulation chamber, applicant. Currently in orbit around a По-моему, high сенса detail стало recreation чуть of a резче remote world. после этих When you're ready to дополнительных begin, модов. please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. New targets active. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. New targets active. Да где ты? All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Давай еще уровень пройдем. Вроде не сложно. Resuming the examination. New targets active.
Так, а чё, как мне тут выйти-то? Сюда. New targets active. Да отвалите. Я свалить хочу. Все, хватит, закончить. Нахрен мне эту станцию. Так. Стройки. Управление. Здорово, Ром. Дела? Шикарно. Шикарно отдохнул на выходных на даче. Шикарно. Короче, все зашибись. Сейчас неделя отпуска. Буду чилить в игрушки играть. Так, вперед-назад, влево основная, рукопашка, бросить, активировать, сила, ручной. Приблизить, отдалить прыжок, удерживать всегда, клавиши доступа, бла-бла-бла, пауза, панель навыков, инвентарь. Космический корабль, основные ускорители, режимы, POV, Q, маус 3, может это. Действие на корабле, вот, наверное. Q или R. Подскажи, частота графического процессора на видеокарте 3060. Это нормально, у меня есть выбор. Чем больше частота, тем выше FPS 2 раза, 3-4. Слушай, если честно, я в железе не так хорошо разбираюсь. И что за что тут прям напрямую отвечает, я тебе не скажу. Но бывает, хорошо, что заработал. Оно не работает ничего из того, что мне надо. Ни Q, ни R. Ну ладно, давайте, убивайте меня тогда. Сейчас, наверное, закончится. Simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Так, все-таки мне на станцию. Во. Разобрался. Не, про то, что заработал капитальчик, ну хорошо, молодец. Песня. Я, кстати, не слушал ее, не знаю. Вообще, иной раз забавно этого чувака послушать. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? So these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Then let's get to them. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. Inquisitive folks tend to do well around here. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4. Not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that waiver's some real artificial bastards. Good job putting them away. So then, looking at your results as a whole,
and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. 10 Pretty лет standard службы. for combat Мгм. assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. Help convince you to join the cause. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? Да давай, да, пофиг, чё. Fantastic. Then just follow me. Заработаю деньги, куплю комплектующие чисто на AMD, а потом Intel, Nvidia, посмотрю, что лучше. Тоже хотел сравнить. Очень долго выбирал между видюхой Nvidia или AMD. Вот, ну не знаю, что-то все-таки подкупил меня этот DLSS. Хотя на самом деле по факту сейчас думаю, что, наверное, все-таки хотелось AMD протестировать, посмотреть. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard? Honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. Так, сейчас, секунду, я пытаюсь загуглить. Я забыл, какую я хотел брать видяху. Короче, что там топ? 7900 или 8900 XTX? По-моему, 7900 XTX я рассматривал. Или 4080. В итоге 4080 взял. Так. Я пропустил, что там надо сделать. Грубая работа. Так, стоп, а мы же стали этим временным человеком, который это гражданин. Так, вот отвлекся. Так, реалси. Вот, по идее, здесь недвижимость. As I've mentioned, property in New Atlantis is only available to United Colony citizens. That's one rule I'm not allowed to bend. Значит, еще не стал. Значит, надо выполнить эти задачки.
Так, а еще... Еще... Ну ладно, давай сначала сюда пойдем. Когда полетим, тогда там залететь надо будет еще на одну планетку. Another day, another credit. Well. Кстати. Еще же одну штуку я забыл совершенно. Ну ладно, сейчас с новой планеты начнем. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat, pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Да погнали. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. А вот шлем я не помню, какой я в итоге носил. Минус 15% от урона врагов людей. Ресурсы весят меньше. 25% урона при следующей атаке после попадания в голову. О, кайф. Hey, how are you? Is mining on the schedule today? Ой. Что-то случайно взял, что не понял. Ну ладно. Чё, куда летим?
Вот сюда. Что-то тут, как обычно, все встречают. Что у нас по загрузке инвентаря? Нормально, пустые. Так. Ну пошли, тут походу сейчас будут гости. Здорово, Сань. Саня Попов, и тебе привет. А, так это нам туда надо. Что такое моти? Угу. Ёпт. Короче, кухня неинтересно. Картошку я не выкопал, я ездил на дачу к другу, так что мы там отдыхали, жарили шашлыки, угорали, веселились, бухали. Я отдыхать ездил на дачу, а не работать. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet.
Но веди себя тихо. То есть кто-то тут что-то... So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? It'd make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Почему не живешь по соседству? Ну вот так вот сложилось. А чё заботы? Заботы как заботы. Отдохнуть на выходных — это же замечательно. Блин, ну бывает, я к бабушке на дачу езжу, там по-любому попахать приходится. А вот в этот раз и поехал к друзьям. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. Чего обижаться? Нельзя человеку отдохнуть, что ли? I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Да, изи, чё, давай сразу завалю я вот твоего этого терраморфа и все. Так. Угу. Блин, чувствую, сейчас по-любому скримера какого-нибудь славлю. Так ты не завидуй, сам съезди, отдохни. Звучит просто, я знаю. На деле непросто.
Ну, спасибо, блин. Но это сложно. Шашлык обычно я сам жарю. Так что обычно я его делаю так, как люблю. Но редко кому разрешаю шашлык пожарить. Ну вот да, пора ловить последние денечки теплые. И вот мы тоже дом хоть и отапливаемый, но плохо утепленный, так что позже туда было бы уже холодно ездить. Так вроде справились, печку погрели нормально, хватило все. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. It's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Говно. Говно. О. Сука, тяжелый. Так. Пока возьмем чё. Здорово, Хира. Чтобы я на дачу приехал, забыл уголь дома. Да не проблема, на даче и возьму, на дровах пожарю. Tracker's reading green. What's that sound? Security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Прикольно. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Не умерли со скуки? Да нет, все замечательно было. На выходных особенно кайф. Что у тебя дрова закончились? Или шашлык в магазине закончился? Да что ты все гадости всякие желаешь? Желай хорошего настроения. За имбирь же. Так, да блин, а чё меня опять сюда ведет? Additional power input required.
смысле один из 3? Я же там включил еще один. А, типа дополнительное питание нужно. Где его взять? Так. И вон типа те 2 еще раз. Ой, зря я так. А, тебе эта игрушка кажется скучной? Не знаю, мне пока кайф. Интересно. Хочется побегать, поизучать всякое. Ой, так, не ты, ты. Пять часов проиграл и возненавидел? Ну, не знаю. Видимо, каждому свое. Мне пока интересно. Сань, спасибо большое. Так, блин, тут, ну, как-то тут эту надо. Так, и на 3. На 4 не пойдет, на 1 не хочу. Так, у меня есть автозлом. И чё? Чё это сейчас было, блин? Типа он мне советует так сделать? Тогда вот это вот так. Ну да. Не, хер, ну тут как бы каждому свое. Я не говорю, что это топ игра must have и обязательно играй. Зашла, хорошо, не зашла, ну, бывает. Так, куда там двигаться?
Что-то тут происходит. Так, мне как-то наверх надо забраться. Так, куда мне его там привезти-то надо? Забаговал. Ну, раз забаговал, тогда пошли вот так вот его разнесем. Разбаговал. Ау! Сука, больно. Смотрел ли я последнего Терминатора? Если честно, не помню. По-моему, походу нет. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! No offense intended. Now, I've just known whole Marine squads who couldn't take down a terramorph. To do it yourself? That's something else. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Какие же вы все медленные тут в этих кустах. Давай, Сань. Хорошего времяпрепровождения. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense.
Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs? They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. There is. There has to be. We just have to find it. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. Кстати, мне как раз в этот бар и надо заскочить. It's not a lot, but you've definitely earned it. Should cover the cost of fuel to Mars at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. Так. Тут все. Куда ты меня вниз ведешь? К кораблю иди. Good to see you.
Так. Вернуться к чуваку, а потом на Марс. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? You killed a terramorph on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. Above and beyond doesn't really begin to describe it now, does it? Earned yourself some serious hazard pay on this one. But, if none of the settlers made it, who's got you delivering the sample? Researcher. Let me see that. Sanan. I know that name. Let me check the database. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the Colony War. And was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, did she mention why she thinks this sample's so special? She thinks there could be more of these? Well, this is one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. But if Hadrian Sanan thinks this sample needs to get to Mars, then we're gonna make sure it gets to Mars. I'll take care of the clearances and ensure you get your credits. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, suggest you move out. Съехать. Предлагаю вам съехать, вместо того, чтобы предлагаю вам выдвигаться. Обожаю этот перевод. Так. Что нам надо? Нам надо вот что поделать еще. F5. Pickpocket! Stop! Не вышло. А еще раз.
Понял. Making things harder for yourself. Этого не будем обкрадывать. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Так. Так. Давай проверим, что здесь. Украсть у продвинутой. Так, допустим, раз-два. Остается вот эти. Вы были пойманы на взломе. Понял, не пойдет. Наверное, это надо было в скрытном режиме делать. Я не видим. О! Первая кража. Засчитывается тут. Ага. Нет. Это нужно, чтобы прокачать, именно нужно у неписей своровать. Ладно. If you don't see what you want, feel free to ask. Сучка. Надо прокачать это дерьмо. Чтобы прокачать, нужно воровать. А чтобы воровать, нужно не попадаться. Где-то тут еще должны быть торгаши какие-нибудь. Hello and welcome to d0ber. How may I serve you? Отвернись.
похоже на баристу, да. Блин. Good to see you again. Can I get you something? Угу. Сработало. Только я забыл сохраниться, надо не забывать. Так. Вот, да. You didn't hear this from me, but those ecliptic mercenaries? Anything I can help you with? Так, а мне говорили поговорить с этим чуваком, типа что-то добавили там. Hey, what can I do for you? Nothing for us to do. You're in good flying condition. I'm sure you can find something you like. Так. Это какое-то говно. По сути, шило на мыло. Даже все-таки это похуже моего. Тоже фигня. Хрень. Ух ты. Но 237 тысяч. Я столько еще не наворовал. Hey there. You look well. Так, что мы сейчас на Марс? Угу.
by your weapons. Just make sure to keep them holstered all along. Так, вот как раз в этот бар мне и нужно было зайти и поговорить вот с этим чуваком. Let me know if you need something. Oh, hello there, friend. Have you been there long? Oh, good. I thought maybe I'd fallen asleep. But, oh my, I've forgotten my manners. Phil Hill, at your service. Yes, it rhymes. My parents had a thing about rhyming. My siblings are named Phil, Jill, and Sil. The Hills. What a thrill. But there I go again. You aren't here to talk about me. You're here to talk about List. Great! What can the League of Independent Settlers do for you today? Or as I like to say, how can I help make today your very best day? That's terrific! Because I have a lot of work needing doing. This stack of papers here, these are just the most recent applicants looking for new worlds to settle on. Everywhere I go, people are really excited about the prospects of living a truly free life, living where and how they want to. I've got a cargo hold full of stacks just like that. Oh boy. Fantastic! That's exactly the can-do, helpful attitude that List looks for in all its employees and contractors. We're looking for folks with ships and/or basic people skills to seek out suitable planets and leads on potential clients. I don't suppose you possess either of those qualifications? You know, I can tell that you do, just by the little we've interacted already. Most importantly, we need to collect data on habitable planets. The more habitable, the better. You know, that oxygen and water are musts. Other signs of life, even better. Secondly, we're always looking for new applicants. So, as you travel around meeting people, when the occasion arises, see if you can interest them in signing up for the list. I'm pretty sure I overheard some people in here talking about wanting to start a new life. Why don't you start with them? Excellent. Thank you for any assistance you can lend us. Whoops. Nearly forgot. Take this. Ну все, тут, короче, какой-то такой очень длительный квест, где много с кем нужно будет, говорить, вот, записывать их вот в эту вот организацию, ну и там за это будут какие-то плюшки, бонусы там и так далее, тому подобное. То есть лучше это брать в самом начале. Мы по первому изначальному квесту, ну, самый-самый первый, прибегали уже в этот бар и пропустили чувака. Так бы, может быть, уже кого-нибудь записали в лист. Так. Отвалить. Блин, ну естественно обнаружен. Меня смотрят прям впритык. Hey. Так. Нет, не тут торгаш. Я думал, тут торгаш. Ты не торгаш.
Блин. А, вы задолбали тут стоять. Понятно. Hey, you looking for anything in particular? Да блин. Доступен. Можно, конечно, прокачать вот эту штуку. А хотя, чё бы нет. Давай. О, еще и датчик какой-то тут. И как им пользоваться? Ладно, давай так попробуем. Не сработало. Не видим. А ну не смотри на меня. Интересно, бабки забрать или ключ? Так, ты смотришь в эту сторону. Не надо в эту сторону смотреть. Вот так вот. Обходим. Оп. Оп. О, есть. Ключ от чего-то стырили. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Do you now? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Ну, конечно. Все просто не бывает. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That's correct. We're no longer interested in Dr. Walker's services. He did leave his post, however, with a sizable debt to his name. If you were to find him and get him to pay, the Trade Authority would be most grateful for it. Wonderful. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the city. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. They're not a group known for their hospitality. Так. Вжух.
Ужух. Это, конечно, уже наглость, но пойдет. Да, интересно, ключ от чего я стырил? Ключ от склада торгового чего-то ведомства. Значит, нам надо на склад торгового ведомства. Ну, изи. Так, что тут? Что еще тут можно пропылесосить? Угу. Не, вот сюда мне лучше не заходить. Так. О, еще обшмонать. I'm here to help if you need anything. Угу. You simply won't find a politician who works harder for his people than I do. Кондоминиум губернатора. Так. Дальше 10 раз надо. Ну-ка, тебя же сможем? А где у нас кондоминиум губернатора? It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I can't recall the last time we've had any major issues. Тин-тирин. Ходим, пылесосим неписей. I sure hope this hearing loss is...
Broken spear's upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Давай подерзим. Или нет? Ну, так вот. Doc Walker? Well, you're barking up the wrong... Andy, you. Why don't you come here and tell me what some stray wants with Walker? Get out of my face. Дерзкий. Навалять тебе надо. Not every day a stray topsider wanders into my bar claiming they know people. What do you want with Dr. Walker? Ну, допустим. That's so. Now, if that tag's a forgery, that's a damn good one. All right. Maybe she did send you. Or maybe you just know where to buy your fakes. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. Well, most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Обойдетесь. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. But one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. And I look forward to hearing the good news. Hey, you may be Hadrian's friend. Come here. Суки. Ну, понятно. А ты кто? Heard you talking with Lou. So you're going to help Dr. Walker? Yeah, sure. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Well, yeah. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Да чё-то впадло.
Не. Up to you. If you want to avoid a bounty on your head, you let me know. Что тут еще интересного может быть? Да ни хрена. О, люкс кондоминиумс. По-любому там есть кондоминиум губернатора. Oh, hi there. Уйди. О! Вот оно. Здорово, Егор. Да, я что-то не обратил внимания, я текст читал. Так. Дом губернатора. Что тут может быть интересного? Чё шумит? Забаговалась багушка какая-то. Не говори, я тоже думал, тут будет что-нибудь по лакшери. Так. Так. Блин. Ситуация. Я, по-моему, взлом пролюбил. Хотя... Вот. И не пролюбил. Да, бла-бла-бла-бла-бла. И у меня заканчивается последние 200, чтобы заплатить, я думаю. Угу. Конечно же, мне все впадло это читать. Тра-та-та. Тра-та-та. Может быть, что-нибудь полезное мы здесь и узнали бы. Но нафиг. Да что-то вообще такие себе кондоминиумы тут. Пацан, здорово. Мамаша. Походу ей хреново. Не хочу. Еще пацан.
wish I could help them, but only someone could help me. Так, чё, пойдем взламывать, получается, эти... торговую компанию. Most visitors can't wait to get off this rock. Time is money, love. So if you've got something to say, then say it. Хорошего стрима, спасибо. Дальше пинать идиотов, а то второй день не могут сделать, что сломали. А что сломали? Я не в курсе. Чё за идиотов пинать будешь? Я ж сколько? Суббота-воскресенье, с пятницы с вечера, получается, без интернета сидел на даче. Сегодня стрим по GTA не будешь, что ли, запускать? Я думал попозже к тебе присоединиться. Так, сохранимся. А, нам туда даже бежать не надо будет. Кайф. Так. Вот этого чувака нам нужно задолженность 21 тысяча. Нормально, мы ему сейчас спишем. Обновление баланса. То есть, может использовать исключительно руководство местного торгового. Все другие пользователи должны получить письменное согласие от руководителей торговых организаций. Допустим, мы им списываем 10 тысяч кредитов. Так. Это ж так работает. Состояние кредита минус 10 тысяч. Угу. Ну, давай обновим до 50. Ну вот, все. Изи. Потому что уже здесь взломано было. Нет, не будет. Жаль. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, может, я попозже запущу. Может, Саня. Not something you want to say too loud now, but good work. Here, go dig our man out of his pit. На, типа я взял 50 кредитов, чтобы погасить долг. Was there something else? I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest that's accrued, it's something substantial. If you're feeling charitable, I'd be happy to look it up for you. Do you now? Very well. Let me take a look at his... that's not the number I remember. Headquarters must have felt sorry for the old man. Here, his current balance. I expect this won't be a great hardship for you. Then I suppose that's that then. Dr. Walker's dead is officially no longer a problem. You have my thanks. Oh, and if you do find him, please let Percival know I'm eagerly looking forward to never working with him again. Изи. 50 кредитов оплачено. Надо еще кого-нибудь пограбить.
Yeah? It's done, eh? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Good you're going in there, actually. Bunch of spacers moved in, not long after we got Percival set up. Don't expect he'd run out before they got taken care of, but I'm sure he'll appreciate not having to find out if I left him with enough rations. Here, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Есть проект, в котором все работало, они наняли индусов, и те сделали обновление, при этом сломав, что работало, то есть обратились ко мне, те обратились ко мне для решения. Исходники индусы не дают, и ссылаясь, что это настройки системы, сетей и тому подобное, у клиентов разом свалились. Индусы — это ноунейм контора из 3 прогеров. Ну, понятно, обычно все так и бывает. Пожмотились, нормально кому-то бабок заплатить. Наняли хрен пойми кого, те все сломали. И давай... Скупой платит дважды, что тут сказать. Короче, ты работаешь, я понял. The miners pretty much run the lower levels here. Чё, аж на звездолете, что ли, к нему лететь? Да, тоже на самом деле не люблю связываться с народом, который берется за работу, которую не может нормально сделать. Блин, а вообще... Ну, хотя я уже практически прибежал.
Херня. Так, походу все внутри. Ёпта, а как вы сзади появились? Так, при всем при том уже говорю, да, исходник, я все найду и скажу, что найду и где, а индусы в танке, у них типа все сделано идеально, никакого исходника не дадим, поясняю, что я третья сторона, и мне насрать вообще на их взаимоотношения, и я не собираюсь передавать исходники их. Ну, да, уперлись, типа думают, ой, у нас там зашито гениальное наше логическое решение, не хрен подсматривать, там, в общем, мы старались, трудились, у нас все круто, идеально, гениально. Да, стандартная тема. Да, ёшкин. Как с такими стандартно поступают? Да по-разному, на самом деле. Иной раз все-таки получается договориться, иной раз приходится, короче, ковыряться и все заново переделывать за ними. Стандартно их обзывают.
Как минимум. Ёпта их там. А чё вас так много? Патронков мало. И я кашу. Блин. Так, что у меня тут еще снайперская есть? Вроде бы вот это. Хрена ты резкий, как понос. Так, говнище, говнище. Пусть пойдет. Говнище. Хрень. Говно. О, это что такое? Ну, это надо брать по-любому. До перевеса еще нормально. Живем. Блин, ну он забрался, конечно, в перть. Интересно, хоть туда иду. Это что такое? О. Нафиг. А где труп?
Так, что-то я, походу, куда-то не туда забрел. Туда надо. Чё? Ой, нет, спасибо, не надо. Так, как мне к чуваку-то попасть? Из эту перц, что ли? Такое. Нет, не такие бочки, не такие. Обидно. Надо брать. Легендарную эту броню.
Блин. Ну ладно, пока вес позволяет. А у нас... Ух ты ж, блин. Да нет, мой получше будет. А этот еще лучше по параметрам. Ну ладно, найдем что-нибудь еще лучше. Ну, раз ключ, который мне дали, использовался, значит, я иду правильно. Хоть что-то радует. Блин, это все еще обратно, что ли, бежать? Охренеть. Вот же ж запрятали беднягу. Can't say I don't appreciate it, but I doubt you came all this way just to do me a favor. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Adrian sent you. Did she look okay? Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue sample. What? You can reattach a finger, Percy. So what exactly did she have you bring me?
Adrian said that, huh? If she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Managed to negotiate it down to something more reasonable. Good to see someone give the trade authority a bit of their own medicine. Ты давай исследуй образец. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in the slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. She was disconcertingly correct, trying a little habit of Adrian's. Which is why, if you wanted to have your film crew jump out and yell surprise, I wouldn't be saddened in the least. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tau Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Music to my ears. Here, faster if we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Ну, хоть не придется обратно идти. Так, а чё, может полутать что-нибудь? А чё-то ничего и нету. Ай, ладно. Так, я же могу вот так сделать.
Insomnia can have a depressing effect on some people. Is that really her? Hadrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say... Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Погнали. Блин, все равно объяснять будет. Ладно, вот это не That's будет. about the best news I've had all day. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it.
All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Was that Percival walking through there with you? Oh, glad to see he's still kicking. Блин. Так, ладно, эти свалили. Ну, походу, я еще не стал этим гражданином. Как бы это проверить? Ладно, пошли пока дальше по квесту. Не допрыгнул чуть-чуть. К стоматологу ездил. Блин, не люблю стоматологов. Поэтому стараюсь за зубами как-то следить побольше, чтобы максимально редко к ним приходить. Ну, удачи тебе завтра, чё? Ну да, обычно кровь на голодный желудок сдают. Есть такая практика. Так. Кудой? Альфа Центавров в Маст. Надо. К стоматологу 21-го. Ну, удачи тебе 21 числа. Да и завтра тоже удачи. Captain, over here. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC, it's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned.
The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Прикольно, еще и клоны тут существуют. Когда на даче сидел, кушал батон с ириской, не заметил, что пломба выпала, и проглотил, блин, печально. Ну, пломба, я думаю, уже давно из тебя вышла, а вот новую поставить надо, да. Не первый раз. Понял. Но ты поменьше ириски хавай тогда, чё? Или хотя бы жуй их теми зубами, которые не запломбированы. Nerves kicking in? No. They made a pretty grave miscalculation. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death, on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. It's hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. A colony wiped out, and a lot of lives lost. Something we don't want anyone else to have to experience. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Все зубы вылечены, на всех пломбы. Да, Сань, ну блин, следи получше за зубами, почаще зубы чисти и, не знаю, ходи к стоматологу на чистку, там типа такого что-нибудь. Чё тут я тебе еще могу посоветовать? Больше ничего. Так, давай что-нибудь захаваем для убеждения. У меня же есть что-нибудь для убеждения. Оно нам, наверное, сейчас понадобится. Опа. А, это сворованное. Это сворованное, это ладно. Я испугался, что это контрабанда. Отбеливал даже один раз. Блин, ну я вот все никак не доберусь. Надо тоже до отбеливания добраться. Я только периодически на чистку хожу. Хотя на чистке, кстати, тоже давно не был. Вот так вот рассказал мне то, что это зубами занимаешься и в каждом по пломбе. Теперь надо срочно записаться на чистку хотя бы, как минимум. Да, это ты мне хорошо напомнил. Так, передвижение, прыжок, сопротивление урону, восстановление, передвижение, шум движения.
Шанс убеждения плюс 25% на 10 минут. Вот это хорошая штука. Вот, наверное, ее мы сейчас и захаваем. Ожогов, лечение, восстановление, лечение, здоровье. Шанс убеждения 8%. Мало, там лучше. Лечение, восстановление, лечение. Шанс убеждения 20%. Ну, та лучше все равно. Лечение, восстановление. Восстанавливает. 10% убеждения мало. Лечение, восстановление. Точность, шум, сопротивление. Тра-та-та-та-та. Когда лечил, даже на укол обезболивающий разорялся. Ну, правильно, я тоже всегда обязательно. Ну, зато не сидишь, мучаешься. Все равно сидишь, мучаешься, но, блин, обезболивающее must have. Так, а интересно, они стакаются? То, что я хочу сейчас использовать. Где там она была? Вот. Шанс убеждения. Хлопс. И долбанем какую-нибудь. Еще было какое-то там 10% убеждение. А, вот, 20%. Вот эту долбанем. Здрасте, епть. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Так, даже когда пломбу ставишь, глаза закрываешь. Ну, на самом деле, иной раз тоже, потому что чем мне на этого врача смотреть? Больше не на что смотреть. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000?
Because if tragedies like Tauceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt, the preservation of life stands paramount among this body's duties. Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? И мне тогда вообще хорошо становится, укол воткнули, он подействовал, и я тупо сижу, кайфую. Ну, не знаю, я не кайфую. Я жду пока, как можно, ну, побыстрее бы это закончилось. Знакомая в стоматологии работала и сейчас работает. Так она мне сказала, что не закрывай, а просто смотри в одну точку. И, кстати, это сработало, я поймал в окне эту точку. Просидел весь процесс лечения зубов. Ну, кто как справляется. Ну, давай про лондиниума упомянем. It's a little intimidating. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, блин, надо было другое, наверное, выбирать. to open the archives. Ну, пусть. I'm inclined to agree. As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we've... Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. А вот вам и, походу, косяк. There's been an attack at the spaceport. О, вот терраморфы, прикольно, вовремя. More attacks. Just as predicted. Good God. There must be another explanation. The creatures evaded our scanners somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind. Let's get down there. Так. Я так и жду. Очень хорошо. Советую не затягивать с этим делом. Да-да, Сань, согласен. Ну вот да, я тоже стараюсь раз там в полгода ходить. Чё, не сюда? Да, отвалите вы. Опа. А чё, мне их надо херачить, интересно? Допустим, нет. А вообще что-то показывать сюда.
Зачем мне эта пушка? Типа из нее хреначить? Воу, тихо. Что-то с ними сделать могу? Нет. Чё от меня хотят? Обезвредить нападающих. Ну, типа, обезвредил. Настолько обезвредить? Давай настолько обезвредим. Да что ты за баганушка такая? Давай, все. For what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're going to need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Так, калием противоядие. Ну, тут, походу, по-другому решается. Самое, что я ненавижу в кабинете стоматолога, это звук бормашины. Да, есть такое. Так. Вот эту штуку нужно поставить вот... Да. Раз она мне сейчас понадобится. Да у кого какие ассоциации. Ну да, звук неприятный. Так, а это уже террармор. Да? Что у нас тут? Давай вот эту штуку проверим. Ладно. Ой, чувак, извини.
Так, теперь... А, все, обезврежен. Experts. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more money. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Так, ну погнали их хреначить. Так. Так, как мне не вовремя позвонили. Уи! Отправил его повеселиться. Нормально колбасит. Под влиянием террорморфа. Догорел. Давай пособираем с них, не знаю, может понадобится зачем-то. Где я его тут завалил-то? Ну ладно. А чё к этому? Там же вроде еще третий должен быть. Нет, два только. Просто хочу. They weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place.
it doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all-clear signal before exiting homes. Так, ну чё, теперь вы нас послушаете? That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. Да, Thank you, ma'am. неужели? Ладно. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, after today's events, the cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Конечно, Yes. да. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed, first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Ну, я не сомневался. Ну, кстати, да, вот дипломата, может, лучше стоит. Хотя... We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. После сбора данных. So, Мгм. will you help us? I'm glad to hear it. Now, Хорошего we, стрима. of Спасибо, course, Сань, won't be спасибо. sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. You've got the cabinet full backing to prevent more attacks. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Start getting a plan together for that data. Так. The things we do here, the tech we develop, benefits all of humanity. В смысле обнаружен? Стойте. Куда все поперлись? Дайте я вас покраду. Понятно, все ушуршали. Ладно. Excuse me? Yes. Yes, sir. Consider it done. Закончила трепаться там? That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre.
Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, we've got no time to waste. You know what the archives are, correct? Huh. All right, we'll start at the beginning. When the Colony War ended, the UC and Freestar Collective came to the agreement some weapons needed to be off limits. Mechs, xeno-warfare. So they gathered up all the relevant research materials and sealed that information away. Terramorph data included, in the archives here in the city. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Faroon. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Faroon to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Походу, это пытки. It won't be. Both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Faroon? Да без разницы вообще. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. Старый добрый шантаж. Trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convince to work with you. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Да что значит еще раз? Все. Короче, все. Давай, пошел. Блин, хрен. Captain, would you like to finish your briefing on the ambassadors? Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Faroon retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's
real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Прикольно. Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. Да все, давай I пока. suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Ага. Так. Что-то, блин, это эти моды, которые я поставил на улучшение графония, по-моему, особо ничего не улучшили, а FPS очень знатно порезали. Хотя должно было быть наоборот. Должны были грамотно, ну, сильно улучшить и увеличить FPS. Короче, что-то как-то неправильно работает. Наверное, надо будет их удалить. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. Terramorphs, as in more than one? Так, а чё он мне сейчас? Информацию об обоих послах. Она предложила мне начать с переговоров с этим и найти на нее компромат, если она не согласится. А, типа, если не согласится найти на нее компромат. Окей. Хватит там трепаться со всеми, кто не я. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? Я более чем. Do you have an appointment? Ну вот, давай начнем с этого. What are you? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport.
You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Овца мне уже не нравится. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Ну, давай попробуем убедить. Правда, я забыл похавать эту хрень для убеждения. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. I'm listening. Ох ты ж, нормально тут набрать надо. Автоубеждение не готово еще. Печально. Ну, пойдем по мелочи. Может быть, автоубеждение я успею нафигачить. Please don't talk to me Нет. like I'm some cold-hearted monster. I'm trying to protect lives too. Угу. Ну вот, это точно, да. О, автоубеждение есть. Ну-ка. There's a lot of scared people Easy. out there right now, and I could do something about it. Оно типа... блин. Два, три, два, три, два, три. Достаточно двух? Ну, давай. It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored. If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? Да, пойдет. Excellent. Follow me. Полуми и забаговала. Да ладно. Разбагуй. Ай, прикол. Блин, как мне ее разбаговать? Она не толкается.
Ну... Наверное, стрелять в нее из той оглушающей пушки — это не лучшая идея. Так, давай попробуем выйти и зайти снова. Где у меня... О, разбаговало. They tell me it should only take a moment. And there. Here, I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two unlikely allies, I guess. Easy. Все, до свидули, ребят. I don't really go for all this religion stuff. Так. Ну, давай пока так сделаем. Если что, на что-нибудь другое поменяем. Комплюктер для обеспечения безопасности. Угу. А чё, остерегайся защиты? Я вроде как их перетого на себя.
какой... О, дорогой. Прикол, хотеть. Гиперкатализатор, это что-то легендарное, видимо, надо брать. Говно. Тоже не дешевый. Так. Так, ну турели я сказал, чтобы они меня... Блин, что-то мне не нравится этот... Так, ну я типа в скафандре. Ты нехороший робот. Куда делся робот? Пусть будет. А, ёпта, перезарядиться не успеваю. А, турельки же за меня. Кайф. Хрена себе. Нифига! А чё так дофига нужно взламывать на какой-то говноящичек? Ой. Поспешил.
Угу. Блин. Допустим. Но это никак. Никак. Здорово, лачить. Киберпанком нет, это совсем не киберпанк, но игрушка прикольная, да, это Starfield. Может быть, похож и на киберпанк, да. Может, ты и прав. Контрабанда, контрабанда, контрабанда. Я ее еще не умею перевозить, потому что у меня в корабле нету нужного модуля, но я ее попробую взять и попробую не забыть в этот раз ее спрятать. О, дорогой. Перевеса нету. О, прям 1 в 1, почти перевес. Так, ну что у вас тут дальше? Кого еще размотать? Здорово. Хорошего вам вечернего стрима. Опа, Вова, спасибо, спасибо. Я не понял, какого хрена турели против меня? Вова, спасибо за поддержку. Насчет вечернего стрима, да, вечерой. Хотя, может быть, я сейчас поменяю. Может быть, сейчас уйдем в GTA-шку играть. Так. Это не то, не то. Допустим. Допустим. Две идентичные, типа. Так. О. Ёпта. Ну вот, тут отменить, вот это применить. Все. И все? Это все, что... А управление где? Управление турелью. Нет сигнала. Супер. Нахрен взламывал.
А теперь... Хрен. Сам себе приключения нашел на задницу. Так, куда? Наверх, вниз, наверх, вниз. А, ну тут я типа был. Или, может, турель тут за меня убила. Ой. А, сука. Чуть-чуть не хватило. О, здрасте, отъебитесь. Да, блин, не то нажал. А, больно? Так, ну я походу уже где-то близко. Что, еще какую-нибудь контрабанду дорогую найду? О. Допустим. Блин, нахрен я их взламываю, если нет сигнала? Ну, не сволочи.
А если бы у меня не было столько отмычек? Блин. А это не сюда, это потом туда пойдет. Так, сюда. Я что, опять лоханулся? Слишком рано ее... Так, допустим, сюда и вот сюда. Майн. Кругами ходим. Дурак, что ли? Нахрена тебе на потолок забираться? Бешеный, сюда иди. Еще кто-то там ходит. Человек, что ли? Угу. What seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Ну, пойдем, обсудим. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and...
An archive code. So the UC requires information then. On terrormorphs, presumably. Do I see this all clearly? The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. Ну, подозреваю, что получится как получится. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. You must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Ну, как бы у меня такое пока что позиция. Well then, I shall not fear. Please, follow me. Давай, только ты не багуйся. Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. Все, спасибо. Пока, старый. Блин, а ключ... Не хочешь мне дверь открыть? Тут же, скорее всего, прямой проход. Тогда так. Теперь искать, как я сюда попал. Зловещая хрень. Блять. Блин.
record? What? Keeping the skies safe out there? Yes? Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? We're all in agreement. So the old man was still lurking around in there. Fine work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Ладно, попробую вести себя хорошо, но не обещаю. Here on Vanguard business? At the Battle of Cheyenne by the Free Star. Так, F5, быстрое сохранение. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Да, я ready to begin. А я тут и не могу ничего другое потырить. Типа все. Ну да. А я тут больше ничего и не мог стырить. Нахрен столько рассказывали. Я думал, там разгуляй сейчас каких-нибудь секретных данных потырить. Captain, can I help you? Everything good? We're here to help. There you are. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next.
Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Да на, будь что будет. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Угу. Пошли, пошли. Да, я должен стать гражданином. Я даже приоденусь. Это не будем снимать. Ну, шурши быстрее, блин. А! Какая хрен разница над звездами, под потолком, блин. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Да давай, чё. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Так, почему я типа снял шмотки и... Или мне что-то выдали? Ага. Ну она весит ни хрена. Я понял. У меня же мой шлем. Вот этот вот. 25%. Что-то ресурсы весят на 25% меньше. То есть мне шлем нельзя сейчас снимать.
Так. Лифт. Here лифт. Потом мы туда пойдем. Это ж весь квест делался ради этого, как его, получения гражданства. Соответственно. Так, архив, херлиф, вон там вот, я помню. It's a buyer's market right now. Good time to make a move. Well, first of all, let me just say congratulations on becoming a United Colony citizen. Да пофиг, показывай, что у тебя есть. Let's see what we have available. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Needs some work, and the location is less than ideal, but it's a foot in the door, so to speak. I have a penthouse apartment in one of the residential towers. I forgot. Government has dibs on that one. Well, if it comes back on the market, I'll let you know. Sound like something you're interested in? В колодищах. Что-то мне не нравится это. Ни название, ни... Я хочу что-нибудь покруче. You come see me if you change your mind. Так. Enjoy your time in New Atlantis. Где-то я еще видел риэлторов. Где банк? Так. А, типа у меня не было даже доступа сюда. Хо-хо. Чувак, сюда иди. Меню. Нет, меня не интересует меню. Пол недоступен. Чё, тут неужели тут нету недвижимости, какого-нибудь агентства недвижимости? Definitely better than the last interceptor. But why did they replace the handler? I thought the actress was amazing. I have mixed feelings about it, but sales are up significantly since what happened at the spaceport. People want to feel safe. Welcome to Centurion Arsenal. It is my absolute pleasure to assist you with any purchases or questions you may have. All sales are final, but that won't matter because you will undoubtedly be pleased with your purchase. You have my word. Please, take a look. Так.
Это точно на продажу. О, 13 тысяч у нее, хорошо. Это что такое? Видимо, бралось на продажу. Хотя... Прикольная винтовка. Это надо будет оставить на всякий случай. Вот эту штуку, блин. Я вот даже не знаю, продавать, нет? Блин, цена продажи, конечно, катастрофически отличается от рыночной. Ладно, хрен с ней. Потому что у меня сейчас другое где-то. Так, пока оставим. Это оставим. Это на продажу. На продажу. Продажу. На продажу. Ну, пока все оставим остальное. Угу. Больше я ничего продать не могу. Всякий мусор ей не продается. Ладно. Тогда быстрое сохранение. Да не оборачивайся. У меня тут дела. Блин, денег у нее нет. Last minute check. Breath? Check. Shower? Hair? Check and double check. CJ's is always open. No matter what you need. Плавать не хочу. I'm here. Ну же ж, сволочи. Столько башен и ничего не могут продать. Так, одежда. Ну, значит, броники можно тут лишние поскидывать. Please let me know if I'm... You won't find a larger array. Let's find you something that you love. А, тут только одежда. Такое все. Your patronage is appreciated. До свидания. Спасибо за косарь. Don't mind my friend. Где вход? Почему вечно на стойках никого нет? Чего они вечно куда-то шляются? Welcome to the land
medical. If you're injured or sick, we can А вообще almost чё, я не болею, certainly нахрен я assist. к нему приперся. Welcome to our... May you remain in good health. Hey, give that back. Извините, извините. May you remain in good health. Так, по-моему, то агентство недвижимости... А, вон. По-моему, у банка было вот у того. Но не в самом банке. Нет, это продавец. Не то. Блин, что, единственная та хрень, что ли? Надо слетать в Неон и посмотреть, что там по недвижке предлагают. По идее, так как я теперь гражданин. Или давайте купим, да посмотрим, что вообще тут можно делать. Сейчас вот сюда вот еще забегу на сек. Ой. Ой, нет, нахрен. Фанатики живут. Короче, купим, что есть. Потом поменяем, если что. Never a better time than right now to settle down and make... Let's see what we have available. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Холодище, блин, ну, надеюсь, это не вот это сраное подвал, который там вообще внизу. I have a penthouse apartment in one of the residential towers. Sound like... Ну, посмотрим, что за колодище. It's very cozy. I'm sure you'll love it. I'll just process the transaction and make sure ownership is transferred. And the apartment is all yours. Congratulations. Да, спасибо, пока. Короче, походу, это реально все-таки вот этот подвал.
Так. Колодцы. Блин, ну да. Это, короче, говножилище. Уже сразу встречает. Угу. Ну, кстати, я тут не бегал. Upper level. Живем над какой-то закусочной. Так. Говнокухня. Это, походу, еще один выход. Типа мой личный балкон. Допустим. Видимо, помещение для туалета. Не угадал. Это помещение для туалета. А это что, типа вся спальня? Просто кроватку разместил и все? Да. И как тут что размещать? Хоть сундук какой-нибудь разместить бы. Эту штуку надо изучить. Ну, ладно. Пожалуй, на этом все. Сегодня выполнили программу минимум, стали гражданином, купили первое жилище. Вот, что с ним делать, как обустраивать, будем разбираться в следующий раз. Сейчас хочу взять небольшую паузу. Вот. И, наверное, тогда что, GTA-шку запустим минут через там, 20, может 30. Всем спасибо за просмотры. Спасибо за поддержку. Лайки, комментарии, пишите, что интересно, что еще постримить или там что здесь поделать. Всем пока, спасибо.